Hello, hello. Hello, hello. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। লাইভ স্টার্ট হয়েছে, কথা বলা স্টার্টে করি নাই। যাই হোক, আরে সেম ফরমেশন হয়ে গেছে। ইনজাগি ম্যানেজার, নাইস ভাই। ভাইয়ের আইডি কিন্তু মারাত্মক ভাই, কঠিন লেভেলের আইডি। 3273 ভাই স্ট্রেংথ, কঠিন ব্যাপার স্যাপার। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game, but the passionate crowd demands. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. There's the whistle, and here we go. Well, Peter, it's a joy to have a chance to watch one of the finest to emerge from the African continent, Samuel Eto'o. He backs up his goals with a really strong work rate, and he's always effective, whether on or off the ball. আপডেটের পরে ভাই গেমের অবস্থা যা বাজে হয়ে গেছে ভাই, কঠিন অবস্থা গেমের। Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. অপোনেন্টের প্লেয়ার ইন্টারসেপ্ট করলে প্লেয়ার দাঁড়ায় যায় একদম। Platini, and here's Van Basten. Rummenigge. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Shapes to shoot! It's there! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard.
ডাবল টাচ, ডাবল টাচ প্রায় নার্ভ হয়ে গেছে প্রায়। Now it's Van Basten. Deep through. Oh, great chance. No way through, Are so Gullit, back it comes. bhai. Gullit. He won't be happy with that one. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. Gullit. And here's Van Basten. Luis Suarez. Chiellini calmly anticipates. Busquets. João Cancelo is always looking to play quality balls. থ্রু না দিয়ে পাসে মারতেছি বারবার। Rijkaard. Platini. Messi. আরে That's just playing it safe and simple. ক্যানাভারো কার্ডটা যে কেমন ভাই জানি না, কখনো ক্যানাভারোর অপোনেন্টে পড়ি না, আজকেই ফার্স্ট। Platini. বাট যতদূর মনে হয় খাটো প্লেয়ার ভাই, খাটো প্লেয়ার মানেই বাজে এখন যে অবস্থা বর্তমানে। ফ্লায়ার ক্রস চলতেছে পুরো মেটা। Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then ভাই আইকিউ নিউ 10 প্রো কেমন গেমিং এর জন্য ভাই? ভালো অনেক। এই আইকিউ নিউ এর যতগুলো এখন চলতেছে আর কি, আইকিউ নিউ যে 9 যেটা, সবগুলোই ভালো অনেক গেমিং এর জন্য। Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. খাইছি মনে হয়। আরে বারে লাগছে ভাই। And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. It's their second corner of the game. কর্নারে প্রচুর গোল খাইতেছি আজকাল। Cleared away. আরে Has a look and has a go. And now they can spring out of defence. Now it's Messi. আরে Could be ভাই danger here. আরো আগে দেয়া লাগতো, নাহলে উপর দিয়ে দিতে হইতো। আমি একদম ভুলভাল গেম প্লে চলে ভাই। Roberto Carlos. Gullit. Rummenigge. হাই রে রুমি। Cannavaro. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Shot could be on. And the shot! And yes, it's there! 7 জন ওয়াচিং ভাই, যারা যারা দেখতেছেন সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক করে ফেলবেন ভাই সবাই। Yeah, the pass was bang on and he just had to ensure হৃদয় নিউ ভাই ফ্রেন্ডলি খেলবেন? অবশ্যই খেলবো ভাই, একটু অপেক্ষা করেন। আমি নাফিস ভাইয়ের সাথে আর এরপর আর 2টা ম্যাচ খেলবো, তারপর আপনাদের সাথে খেলবো। আপনাদের সাথে পারবো ভাই, আপনারা ভাই সবাই ভালো খেলেন। খাইছি। আরে ভাই ডিফেন্সের যা ইরোর, সর্বনাশ, কঠিন। Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Barcelona get themselves back into contention. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could near well reward them with an equaliser. And the pass is intercepted. Rijkaard. And back to the goalkeeper. 2 added minutes has been indicated. It's Gullit. পাস দেয়া লাগতো। That looks a cracking ball. That's a fabulous ball. Turan. The referee brings the first half to a close. সবার সাথে ফ্রেন্ডলি খেলবো ভাই, এরপর আর 2টা ম্যাচ খেলবো শুধু। ওনার সাথে 2টা ম্যাচ খেলার পরে তারপরে হচ্ছে যারা যারা লাইভ দেখতেছেন তাদের সাথে খেলবো। আজকে আমি হারার জন্য চলে আসছি সবার সাথে। We'll be resuming in a quarter of an hour from now with the scoreline 2-1.
Oh, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's still anyone's game, as both sides have shown they have goals in them. As for the next one, should it arrive, that may have a bigger bearing as to who emerges victorious. Very little in it. The score at half-time is 2-1. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. And that is a little undercooked. Danger averted for now. And it's Hullet. Eto. Can he finish? Nice try, bhai. That is ভালো ছিল decidedly build-up. lacking. All he'd be thinking is, please, ground, swallow me up. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Busquets. Rummenigge. Big chance! It's there! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. And now he has two. 71,898. So the lead now is 2. Listen, it's up to them now how they think about it from here, because for me it's crying out for them to force the দেখ issue. তো ভাই, Now it's Eto. That's a look and plays প্লেয়ার it বল forward. দেখে আরো সরে যেতেছে, এমন মানে এরকম হচ্ছে Luis Suarez. অবস্থা এদের। Messi. Platini. Rummenigge. Good read, needed to be. He can get that clear. Excellent challenge there, uncompromising. Gives it back. Can he get it through? Cleared without hesitation. চ্যাটের দিকে তাকাইতে যে বল মিস করে ফেলতে। Bullet. Bullet! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. রায়হান সরকার, এলবিসি আর কিউসি, ভাই এটা যার যার উপরে ডিপেন্ড করে। এখন কিউসিটা বর্তমানে আসলে ডিফেন্স প্রবলেম হয় অনেকের, তো যারা ডিফেন্স প্রবলেম ফিক্স করতে পারে নিজেদের, তাদের জন্য কিউসি তো অবশ্যই Oh, well ভালো। played. আর কিউসির জন্য অবশ্যই নেট অনেক ভালো থাকা লাগবে। এছাড়া এমনিতে আমি এলবিসিতে খেলতেছি, এলবিসিতে শিফট হয়েছি আমি। 75 minutes on the clock আমি now. আসলে পজিশনে খেলতাম, Oh, that's a key interception. বেশি দিন হচ্ছে না, কয়েকদিন হইলো মানে শিফট হওয়ার এটাতে। ভালোই সার্ভিস পাচ্ছে, অনেক ভালো প্লেয়ার রান মেক করতেছে, আটতেটা খেলাইতেছি। And here's Messi. And the shot! And that would have been Ryan the Ahmed. second match. Oh, he went for পাশেই it আছি, there, পাশেই knowing থাকেন। full well that it অবশ্যই could have থাকবো all been ভাই। wrapped up. That's good vision. Oh, that was vital. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Platini. Busquets. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Well, he's seen that early. He used a certain sixth sense. Busquets. And it's Thuram. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Busquets. Now it's Eto. গেমটা অনেক স্লো হয়ে আছে আমার পুরো, Mateus. Luis Suarez. লাইভের কারণেই নাকি বুঝতেছি না। Suarez unable to make it happen for all his good intent. It's Eto! Would have been quick to 14 recover this. save। And that is পেস that. ট্র্যাকার ভাই, ফ্রেন্ডলি খেলবেন? It's a super খেলবো show ভাইয়া, all অবশ্যই round. খেলবো। Both sides doing their best to দুইটা impose ম্যাচ খেলবো themselves, ওনার but সাথে, one তারপরে খেলবো। evidently undeniably রায়হান আহমেদ better ভাই, equipped than the সাপোর্ট other. করলে সাপোর্ট পাবেন ভাই, অবশ্যই Taking in the accolades, সাপোর্ট, having been সবার named প্রতি man of সাপোর্ট the আছে match. ভাই। আপনারা সাপোর্ট দেখান, অবশ্যই সাপোর্ট করব।
what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will রায়ান really আহমেদ get the ভাই কোন juices ক্লাবে flowing. খেলেন? ভাই আমি ইউপিসিতে খেলতেছি বর্তমানে। And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. It's everything you want. Oh, he's found some space here. Turan. We expected better, and so did he. Rummenigge. Buffon is there to clear. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. ভাই রে And এত that's a স্লো superb গেম। pass. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. That should get the job done. Chiellini with the clearance. eFootball Studios প্লে ভাই কোব And that's definitely খেলাটা not his best. সোলো খেলতে পারি, Lam concedes a free এরপরে kick আরেক for ম্যাচ that. খেলবো, তারপরে খেলতে পারবো। Lam. Yes, Side yet ulta able palta to force a breakthrough here. Looking for options for movement. The keeper has reacted superbly there. Van Basten clearly thought he had the beating of the keeper. João Cancelo. Eto'o. Mateus. He's a sharp little ball here. Tries to get it clear. That's the throw. Vieira. And it's lofted through here. Oh, it's Van Basten. It's Van Basten! And he has kept it out somehow. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. Oh, smashing header! এই ম্যাচ বেশি স্লো No, যাইতেছে he মনে হচ্ছে didn't স্যার। quite meet it right. বা যারা যারা দেখতেছেন একটু কাইন্ডলি সবাই শেয়ার করে দেওয়ার ট্রাই করবেন, অথবা লাইক সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। এরপরে হয়তো আপনাদের জন্য আবারও লাইভ আসবে 12টায়, হয়তো আরেকজন করবে লাইভ। Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. They're just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. João Cancelo gets across to intercept that. And that's put paid to a promising move. And here's Van Basten. And that's been intercepted. He read এত that really স্লো well and হয়ে আছে stopped it. গেম। হ্যাঁ, Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. কি অবস্থা আল্লাহ। He was going to be disappointed with that. Now this could be a chance. Rummenigge! Goal! Well, it would have মানে been harder to miss. পুরাই এক জায়গায় It's ঘিসিমিসি খেলা। mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. They want to be quick here. It's breakaway time. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. Busquets. He's through here.
Turan. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, what a ball! And Holland! নাইস Really well taken goal. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Barcelona clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Barcelona grab the equaliser and we're all square. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're taken back. Climbs up big! And that's caused a worry or two. And we hit half-time. A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. A couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. At half-time, it's 1-1. Well, the scoreline indicates a pretty tight game, but there has been a lot of action in it, and it has been an exceptionally good watch. The score at half-time, 1-1. Hostilities have resumed at the start of the second half. Rummenigge. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but আরে And he dumps it clear. He won't be happy with that one. Looking for the runner. And the shot! we'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. না Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Dealt with nicely by the defence. Barcelona appear to be happy to let their front players... প্লেয়ার বাড়ি খেয়ে আবার ব্যাকে চলে আসতেছে ভাই Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's... Oh, he's been caught on it here! Mateus. Platini. Messi. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Cancelo. Oh, that's well spotted. হোল্ড করে খেলতেই পারতেছি না স্লো এর কারণে Rummenigge, who does have an assist to his name. Has a goal! Goal! Barcelona! হ্যাঁ MF77BDBD শুধু খেলতেছেন নাকি কমেন্টের উত্তরও দেন জি ভাই কমেন্টের উত্তরও দেই কমেন্টের দিকে তাকাতে যায় ম্যাচে আবার গোল খেয়ে যায় এই জন্য মাঝে মাঝে একটু লেট হয় আর কি And they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. That is a little undercooked. And there's green grass ahead of him. Yeah, this kind of bold running will always get you into... And the shot! Well, now it's a race for the ball. Right, look promising, but the final ball is just not quite right. It could be in here. It's Van Basten! So close to drawing level. Van Basten nearly produced the perfect retort. That can only be a means to have another go. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. eFootball plays eFootball Studios কাম ফ্রেন্ড ম্যাচ খেলবো ভাই খেলবো এই ম্যাচ এরপরে আরেক ম্যাচ খেলবো এরপরে খেলবো এই ফ্রেন্ডলি ম্যাচ
কত ম্যাচের চ্যালেঞ্জ? 3 ম্যাচের ভাই, 3 ম্যাচের চ্যালেঞ্জ। Substitution on the field. Number 6. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সমস্যা নাই, ডিসপ্লেতে দেওয়া ছিল। Kaka. Number And 9. here's Vieira. Platini. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Messi. Coming on the field. Oh, perfectly measured that. Shevchenko. And a header! And that could have brought them level. Oh, you can't hide away from how important that was. 15. Seido. Number 20. Neymar. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. It's one! অনেক কষ্টে একটা গোল দিলাম মনে হচ্ছে, গেমটা এত স্লো, মানে অনেক স্লো মারতেছে হয়তো লাইভের কারণে। বৃষ্টি হয়েছে তো মনে হয় নেটের অনেক সমস্যা হচ্ছে। When the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. আরে All square again into the dying minutes. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Time added on will be 2 minutes. And that will be the লাইভে final স্লো act. হয় ম্যাচ। হ্যাঁ ভাই, লাইভ করলে Decent একটু game of গেম প্লে football, স্লো that. থাকে। Intense, intriguing. কোনামির এগুলোই তো সমস্যা, এগুলো ফিক্স না করে গেমের কি না কি করে আপডেটে বুঝি না কিছুই। আই এম ব্যাক এগেন ভাই। হ্যাঁ ভাই বলেন। এটা লাস্ট ম্যাচ ওনার সাথে, এরপরে আমি ফ্রেন্ডলি খেলবো, সমস্যা না, অনেকক্ষণ আছি। হ্যাঁ, নতুন সাব করেছিলাম ম্যাচে আমি আগেই। লাইভটা অনেক ডিলে আসছে তো, তাই আপনাদের মেসেজ সাথে সাথেই পড়তেছি, কিন্তু পিছায় যাচ্ছে অনেকক্ষণ, তো যার কারণে আর কি আপনাদের হয়তো মনে হবে যে আমি অনেকক্ষণ পরে রিপ্লাই দিচ্ছি। বাংলাদেশ নেটওয়ার্কের লাইভ স্লো। হ্যাঁ ভাইয়া, বাংলাদেশের নেটওয়ার্কের একটু সমস্যা। স্টারলিং তো চলে আসছে ভাই, স্টারলিং তো নেওয়া খুব টাফ ব্যাপার ভাই। 47,000 টাকা এককালীন খরচ, এটা তো অনেক বেশি। ফার্স্ট ম্যাচের স্কোর 3-1, আমার 3 গোল ছিল আর নাফিস ভাইয়ের 1 গোল ছিল। পরের ম্যাচটা ড্র হয়েছে। Action has already started. Quality ball. That looks a good ball through. Oh, that's a key interception. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Oh, that just required a bit more oomph to reach it. Van Basten! Big moment! Massive goal! গোলদিওয়ালা 105 কার্ড It's আসছে। him, and we can't be surprised গার্দিওয়ালার because his তো কোনো instinct for doing 105 এর this is কার্ড নাই incredible. আমার স্কোয়াডে, আপনি হয়তো Well, ভুল no দেখছেন। goalkeeper would keep that out. It বাদিস্তটা really কি was কি a স্কিল অ্যাড bullet. করবো ভাই? Was it just me, or did he make that look very, very easy? বাদিস্তটা কি That কি was স্কিল অ্যাড terrific করবেন? skill and composure from him. He ডবল finished টাচ with তো such মাঝে plumb. করাই লাগবে, যদি এখন ডবল টাচ ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে Barcelona ডবল টাচ are করা already ভালো। chasing the এছাড়া game. They didn't বাদিস্তটা envisage that. সোল কন্ট্রোল অ্যাড করতে পারবেন। সোল কন্ট্রোল অ্যাড করলে প্লেয়ার আর কি আপনার Oh, good রেসপন্স read. ভালো করবে। That was well played, Fast well touch. stopped. Platini showed plenty of zest in getting to Cross the মেরে ball, দিছি। but couldn't quite sort it in with a header. আরে ভালো একটু Cannavaro gets it clear.
নেক্সট ম্যাচ আপনাদের সাথে খেলবো, সমস্যা নাই। So just রুম one কোড early দিব, goal to report so যে far. আগে ঢুকবেন 1-0 মানে the score. একজনের সাথে ফার্স্ট একটা ম্যাচই Carlos খেলবো, আর spots it and দেন intercepts. আরেকজনের সাথে এক ম্যাচ খেলবো, দেন নেক্সট কোডে যে আগে Interesting ঢুকবে ball. আবার তার সাথে খেলবো আমরা। বাট একসাথে একজন লাগাতার ম্যাচ খেলতে পারবেন। Pull it. João Cancelo is looking to influence the game from out wide. He can run onto that. Can he finish? Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. Busquets. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Gets his pass away. No, that's been intercepted. João Cancelo. Busquets couldn't squeeze it through. Oh, that's well spotted. The pass is intercepted. Eto. বেশি জোরে হয়ে গেছে। Communication breakdown there it seems. MF77 বিটা আপনার ডিএমএফ কে? আমার ডিএমএফ ভাই সার্জিও বুস্কেটস। বিস্কুট রে খেলাই, বিস্কুট লম্বা আছে, ভালো, ওর মানে রিচ অনেক ভালো। João Cancelo. এছাড়া সিডর্ফ, জাবি আলোনসো আছে, খেলাই নাই ভাই। Oh, he's managed to get himself. জাবি আলোনসো খেলায় মাঝে মাঝে, মানে লং পাসের জন্য বা যেগুলো পাস বের করার জন্য। আর সিডর্ফ খেলা এমনিতে, সিডর্ফের পারফরমেন্স অনেক ভালো ভাই। eFootball স্টুডিওস গুড প্লে, ধন্যবাদ ভাই, অবশ্যই ধন্যবাদ। Platini. Eto. এভাবে কেউই ভাই ইয়ে করে না ভাই, Receives it in a good position here. ভালো খেললে। Well, he got rid because he was under pressure. খেলার চেষ্টা করতেছি আসলে, মানে লাইভ করার কারণে গেমটা অনেক স্লো হয়ে থাকে। Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. তো মানে ওয়ান টাচ খেলার ট্রাই করতেছি আর কি, হোল্ড করা যাচ্ছে না বেশি। And here's Platini. Has a shot. শারিফ ভাই খেলবা নাকি ব্রাদার? অবশ্যই খেলবো ভাই, এই ম্যাচ পরে আমি কোড দিব, তারপরে যে আগে ঢুকবে তার সাথে খেলবো আর কি, তারপরে আবার নিউ রুম দিব, সমস্যা নেই। কর্নারে প্রচুর গোল খেতেছি ভাই, And এটার কোনো now a সলিউশন sudden পাইতেছি chance না। to counter. হাইটের ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে আমার প্লেয়ারগুলোর। He's had it taken off him. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. Tries a shot. It's in. ও আমি মনে করছি গর্দিওলা এই প্লেয়ার ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিয়েরার পরে হ্যাঁ অনেক ভালো আছে, ভিয়েরার পরে Well, it would have been harder to miss. Rummenigge really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Things starting to look very comfortable. Oh, shooting chance! Surely now they are well and truly out of sight. Hot knife through butter. They have done it again. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. তবে ডবল বুস্টার ভান বাস্টেনের পারফরম্যান্স অনেক ভালো। আমি রিসেন্ট কয়েকদিন খেলাইলাম, খেলানোর পরে দেখলাম অনেক ভালো খেলে। Pull it. Busquets. And it's Cancelo. And the first half is আপনার gone. স্কোয়াড দেখে আমি আগে থেকে 60টা খাবো নিশ্চিত করে নিলাম ভাই। যদি লাইভ না করতাম তাহলে আর কি গেম প্লে যেরকম সেটার 100% দিতে পারতাম, কিন্তু লাইভের কারণে তো মনে করেন আমার ফার্স্ট টাচ খেলা লাগছে, মানে ওয়ান টাচ খেলা, তো ঠিক নাই ভাই। আর এমনি তো আশামরি ভালো খেলি না যে আমি 60টা দিব। We're already back up and running after half time. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Messi. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. আরে ভাই ভাই
And the whistle has gone for a reckless challenge গোটরে there. ফাউল করে দিছে ভাই। And no surprise, that's a booking. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. João Cancelo, Messi, a player who needs no আরে introduction. এটা কোন প্লেয়ার ছিল ভাই? একদম পা মেরে বল বের The করে। defence couldn't quite squeeze that one through. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now then, the ball's... Oh, he's been caught napping! And he's cleared it back out. Platini. No, again, there's no way through. Well, already game, set and match, or so it feels. Van Basten. Ball's gone astray. Lam. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. আরে ফেক শট মারছে, কি মারলো? It is a very, very good save. Yeah, on another occasion, all that went wrong may come right. Great defending, strong and determined. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear that Decent hit! No mistake! আগামী সোমবার ম্যান সিটি এর ডিএমএফ একটা আসতেছে, ভিআরআর মতো হবে মনে হচ্ছে, কালো প্লেয়ারের জন্য। আরে ভাই we've seen the hunger to win it back and the focus to make ওইটা it তো ভাই count. ম্যান A সিটি এর very লেজেন্ড tasty ভাই। combination. কি জানি নাম, মেবি ইয়ায়া তাওরে And মেবি। now he has two. ওই কার্ডটা অনেক ভালো হবে আশা করা যায়। এখন দেখা যাক, আসার পরে বোঝা যাবে আসলে ভাই। কার্ড তো আগে আগে দেখি ভালোই, আসার পরে হয়ে যায় খারাপ। Substitution on the field. Number 12, Van Basten. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Rummenigge. Number Things 22, looking so আরে easy, এটা মিস almost too করছে easy here. ইন্টারসেপ্ট করা। Number 9, Now it's Drogba. number 10. Oh, important interception. মনে হচ্ছিল হালান্ডের দিয়ে প্লে করবো। Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Vigo. Number 8, Kaká. Bingo is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. And no, that is pretty much the end of that. পুরাই ওয়ান টাচ Right card kept aware, and it is reclaimed easily. Chiellini into the last পুরাই quarter of ওয়ান an hour. টাচ। Drogba. Kaká. That's Busquets. And it's Seedorf. That is good alertness. Forlan. That's just playing it safe and simple. আরে মনেই হইতেছিল এটা, He's shifting through the gears here. যাই হোক। Drogba. It's Drogba! This is the time you need that pace. দেখছো ভাই, Roberto Carlos. No way through. লাস্ট একটা গোল That's খাওয়া Drogba. এখন বুঝতে পারছি। The final 5 minutes. আপনার দেখে বোঝা যাইতেছে। Kaká. Turan. বাহ, What a throw in. ওর রিয়েল লাইফের খেলা অনেক দেখেছি, অনেক আগুন ডিফেন্স ছিল। আসলে ভাই রিয়েল লাইফের সাথে গেমের তো ভাই তেমন তফাৎ নাই, মানে Lam. তফাৎ বলতে মানে অনেক ডিফারেন্স, ভুল বলতে And it's Lam. রিয়েল লাইফের সাথে গেমের তো অনেক ডিফারেন্স ভাই। 2 added minutes has been Big indicated. chance. It's loose now and they want to get it back. He steps in and that's the end of that.
কারণ এই যে আপনি দেখতে পারেন এই যে যেমন রোনালদোর কথাটাই বলি, ওর কিন্তু ভাই যে স্ট্যাটস গুলো দিয়ে রাখে এর স্ট্যাটস কিন্তু এটার সাথে যায় না। তারপরে আরো এমন কয়েকটা প্লেয়ার আছে যাদের ইয়ে যায় না। কিউসি খেলেন, আমি ভাই এলবিসি খেলি, লং বল কাউন্টার খেলতেছি আর কি। আচ্ছা এখন লাইভে আমি কোড দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা লাইভে তো দিতে পারবো না, যাই হোক। আচ্ছা আমি কোড শো করতেছি লাইভে, আপনারা জয়েন করে ফেলেন। পেনাল্টি খেলি আজকে, দেখি কি হয়। পেনাল্টিতে খুবই খারাপ ভাই। রুম খুলে রাখছি, জয়েন করেন যারা যারা পারবেন। কোড দিয়ে রাখছি, জয়েন করে ফেলেন ভাই। রোনালদোর 2019 সালের হাইলাইট কার্ডের স্ট্যাটাস সব 99+ ছিল, বর্তমান তার সাথে চুক্তি না, এই জন্য এরকম দিচ্ছে মনে হয়। হ্যাঁ ভাই, এটা হইতে পারে, বর্তমানে তো কোনো ওর সাথে কন্ট্যাক্ট নাই, তো যার কারণে হয়তো এমন হচ্ছে। কন্ট্যাক্ট থাকলে হয়তো ভালো কিছু হইতো। দেখা যাক। এখন তো কনামি তো অনেকজনের সাথে আর কি লাইসেন্স নিচ্ছে বর্তমানে, দেখলাম, শুনলাম ফিফার সাথেও নাকি একটা ডিলে যাবে। তো ফিফার সাথে যদি ডিলে যায় তাহলে হয়তো আর অন্য প্লেয়ারদের আর কি লাইসেন্স এক্সট্রাভাবে নেওয়া লাগবে না, কারণ ফিফার কাছে তো সবগুলো প্লেয়ারেরই লাইসেন্স আছেই। তো যদি ফিফার সাথে যদি কোলাব করে বাই এনি চান্স, তো তাহলে তো ভালো হবে অনেক। যেমন অনেক ভালো ভালো যেগুলো প্লেয়ার আছে, মানে লেজেন্ড যেগুলা আগেকার, যেমন ওই যে জিকে এর একটা লেজেন্ডের একটা জিকে আছে না, কি জানি নাম ওর, লেভ ইয়াসিন, তারপরে হচ্ছে আরও কয়েকটা আছে। লেভ ইয়াসিনেরটা আর কি মনে আছে বর্তমানে। তো এইগুলো তো মনে করেন এখনও কনামি দেয় নাই। এছাড়া তো মনে করেন ওই যে হেনরি আছে, আরও কত ভালো ভালো প্লেয়ার আছে, R9 আছে। তো এগুলো প্লেয়ার যদি আসে ভাই, কনামি যা বিজনেস করবে মারাত্মক লেভেলের। ওহো, আমার অপোনেন্টে যে আছে তার স্কোয়াডটা দেখাইতে ভুলে গেছি আমি। আমার কত বছর হচ্ছে এই গেমে ভাই? আমার প্রায় হবে 3 বছরের মতো। এই গেম আমি অনেক আগে থেকেই খেলি আর কি, কিন্তু মানে আগে রেগুলার ছিলাম না, এই গেমে ঢুকতাম, মাঝে মাঝে খেলতাম। এটা হচ্ছে আমার অপোনেন্টের আইডি। কি ব্যাপার ভাই, সবগুলা দেখে এই ধরনের কার্ড রেখে দিয়েছে। শেফচেনকো আছে ওনার, আর হচ্ছে সোয়ারেস, এছাড়া ওয়েন আছে। ও আপনারা ভালো কথা, এই যে কন্ট্রাক্ট যেটা আছে সেটাতে আপনারা কোন প্লেয়ার নিচ্ছেন? বাতিস্তুতা নিচ্ছেন নাকি ওয়েন নিচ্ছেন আপনারা? Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Maradona gets into some space. Maradona will not want to lose out here, not against this opponent. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me,
very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defence. And the finish! It's loose and there's a race for the ball. Good read, needed to be. Beckenbauer. And it's Perez. তবে ভাই অনেক ভালো ডিফেন্স করছে ভাই। Maradona. Well, he's going to be disappointed with that. And it's Van Basten. আরে Messi. Oh, now here's an interesting matchup. কিবোর্ড মানে Anything to pick out of জয়স্টিকটাতে আমি these early নাড়াইতেছি exchanges? বুঝতেছে না এমন Well, একটা both অবস্থা sides গেম এত seem ভারী হয়ে happy আছে। with the patient approach for আরে now, still ভাই trying chance. কঠিন বল বের করছে সুন্দর। That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. পেস স্ট্রাইকার ওয়েন অনেকে ওয়েন নিচ্ছে অনেকে Liverpool বাতিস্তুতে have নিচ্ছে যাবে। broken মানে এই through. দুটো প্লেয়ারের It's মধ্যে 1-0. ম্যাক্সিমাম Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. আমার পুরো উল্টাপাল্টা গেম প্লে হচ্ছে ভাই। তবে আমার অপোনেন্ট অনেক সুন্দর খেলে Messi ভাই। chasing after it. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. ফ্যান হয়ে গেলাম। Luis Suarez. Shevchenko. ওটা যে খাবো এই ম্যাচে করে। Lately. Hullet. And it's Hullet. Saliba cuts it out. Perez. It's a sharp pass. খেলে শান্তি পেতেছি না ভাই কারণ Liverpool একটু হালকা look পাতলা happy to যে sit back for the moment dribbling here. করবো, Yeah, সেটা করার everything মতো they're সুযোগই নেই। doing screams Game has counter-attack, slow but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as শেভচেনকো quickly as যদি possible. ডাবল টাচটা পাইতাম ভাই আমি সেই খেলা Some যেত। resolute defending there. Driving on and making good progress. He's got the shot away! And the keeper couldn't hold it. That was mighty close. আমি চোখ বন্ধ করে বাতি বাতি নেওয়াই ভালো ভাই আমার জানার মতে কারণ যে মেটা চলতেছে এটাতে ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট অনেক বেশি দরকার। Beckenbauer, gently done. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. It's loose now and they want to get it back. Petit. Passes short and sharp. Shevchenko. There's the hit! Goal! খাবো ভাই অনেকগুলা গোল খাবো With ম্যাচ। that goal comes comfort. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. Liverpool are sitting pretty. 2-0 up. আমার গেম You যে can এত really স্লো হয়ে sense আছে how যে important প্লেয়ার this goal মানে was for them. বলের They কাছে needed it, যেতেছে না। now they have it. Perez. Oh, super ball. Can he finish? And the keeper has reacted superbly there. Maradona is offering a wry smile there. And it's Van Basten. Played back in. Maradona. And he cuts out the supply. Platini. Nice ball and he might be in here. There will be 1 minute added Perez. time. And it's Luis Suarez. Here's Shevchenko. Nicely weighted ball. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. Some first half thoughts? আসিফ ভাইয়ের মতো খেলার টিম আরে ভাই আমার যে অবস্থা খেলার তার মধ্যে লাইভ করে যে স্লো মারতেছে গেম ভাই রেসপন্সই নাই প্লেয়ারে। Another show of strength. Match. Thank you for your cooperation. Whistle goes and we start the second half. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Levelling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. And the counter is on. That is a great ball. দুটি মারলো না।
রেসপন্সই পাইতেছি না, Maradona. জয়স্টিক টাচ করলেও অনেকক্ষণ পরে হইতেছে সব কিছু। Busquets kept his eye on it, and he's there. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Thuram makes the interception. Beckenbauer. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Rummenigge. Taken back almost at once. Oh, it's Van Basten. They want to be quick here. It's breakaway time. Almost an hour gone. João Cancelo. Hullet. That's been drilled in. So what can they make of this? Some front-footed pressing going on here. Messi. Hullet to Messi. And it's Hullet. No, again there's no way through. Hullet really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to Dore shoot hoye the geche. target. He badly needs some help here. আসিফ ভাই শাউট আউট প্লিজ ভাই, আপনি কে ভাই? আপনার তো নামই ঠিক নাই ভাই, আপনার নামে আমি And কেমনে it's শাউট আউট দিই? Maradona. Thuram. Here's Maradona. Messi. Threads one in. Oh, red. Nice interception. Hernandez. Van Basten. Decent hit! Denied by an instinct. সাফিনো আমি কি খেলতে পারবো? অবশ্যই। Didn't do an awful lot গোল wrong, to be ভরার honest. জন্য আমি মানে গোল খাওয়ার জন্য আমি রেডি ভাই। And we have our very first corner. Thuram gets it away. একো তো নেট Liverpool স্লো হয়ে are আছে, looking to go মানে forward now. লাইভের কারণে আরো মানে গেম আরো চলতেছে না এমন অবস্থা। Maradona goes pulsing down that left-hand side, and he's been shifted off it. Shevchenko was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Right, Shevchenko tries a shot! Now, who's going to be first to this? আমি এরকম অ্যাটাকই করতে পারবো। Bullet. The bottom line is pressing so effective. That's why everybody's doing it now. সাফিনো এক ম্যাচ খেলবেন ভাই? ড্রিম খেলবো অবশ্যই খেলবো। Petit. Real chance! ডিফেন্সের কোনো কাজই পাইতেছি না ভাই আমি, More. তবে আমার অপোনেন্ট ভাই অনেক ভালো খেলে। It's three! It is surely done! Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. And he's done it again. He's got his second. A case now of complete control. And no, that is pretty much the end of that. He's looking wide. Maradona. Oh, they can break here. And it's Maradona. Luis Suarez. Will be 1 minute at a time. Brilliantly cut out. Messi. Rummenigge. Yeah, they were looking for a counter-attack. And that's it. আতিক হাসান, আমি খেলতে চাই, চান্স হবে? হ্যাঁ ভাই, হবে হবে। Champs and chumps. The winners were so good at times. HTFS JOF আসিফ ভাই, আপনি আমারে ভুলে গেলেন ভাই, আমার কমেন্ট পড়লেন না ভাই। ভাই আপনার অরিজিনাল আইডিতে আসেন ভাই, আপনার যে নাম দিয়ে রাখছেন, আপনার নাম পড়তে তো আমার দাঁত ভেঙে যেতেছে ভাই। বাইরে বৃষ্টি হইতেছে, এর জন্য হয়তো নেটটাও স্লো, তো লাইভের কারণে আরও মনে হয় প্রেশার পড়তেছে অনেক।
জি জি ভাই, যে আমার সাথে খেলছেন ভাই, আপনি অনেক ভালো খেলেন ভাই। আতিক হাসান রিপ্লাই প্লিজ, অবশ্যই। এই ভাই আতিক ভাই চলে আসেন, চলে আসেন। HTFSJFYF আসিফ ভাই রিপ্লাই প্লিজ ভাই, বলেন ভাই কি রিপ্লাই দিব বলেন। কোড দিছি আমি, আবার ঢুকে পড়েন, কে ঢুকবেন ভাই। HTFS, আমার নাম ভুলে গেছেন ভাই, আপনার নামটা আবার বলেন ভাই, মনে করি। আজ নুব বলে আমার নাম ভুলে গেছেন ভাই। আমি নিজেই নুব ভাই, দুদিন পরে নিজের নামই ভুলে যাবো তাহলে। আপনার মতো প্রো কিভাবে হব ভাই, আমি মাত্র ম্যাচ হারলাম ভাই, আমি কেমনে প্রো? অবশ্য আমার যে মানে যেভাবে খেলি আর কি, সেটা মানে পসিবল হচ্ছে না এই রকম স্লোর মধ্যে। ফার্স্ট টাচ মানে ওয়ান টাচে খেলা লাগতেছে পুরোই। আপনার মতো টপ লেভেলের প্লেয়ার কীভাবে হবো ভাই? গ্যাংস্টার এফসি চলে আসছে, রেডি দিলাম। নাম আর বলবো না ভাই, নাম বলেন তাহলে বুঝবো। মিসাক মোসলে, গ্যাংস্টার এফসি। হ্যাঁ ভাই, আপনি হয়তো ঢুকছেন তার মানে। দেখি আপনি কয়টা গোল দেন ভাই, আমারও তো সবাই এসে গোল দিয়ে যাইতেছে, দেখি আপনি কয়টা গোল দেন। HTFS যে ভাই আপনার সাথে দেখা করতে চাই, অবশ্যই ভাই, কই দেখা করবেন বলেন। চলে আসেন বগুড়ায়। ভাই আপনি তো জোস খেলেন, আয় রে ভাই, এত মজা নিতে পারেন ভাই। এটা হচ্ছে আমার অপোনেন্টের টিম কিন্তু। আরে ভাই নতুন রুমিটা আছে ভাই, ড্রিম ভাই। কয় স্পিনে পাইছেন ভাই এই রুমি? হনেসও পাইছেন দেখি ভাই রে ভাই। হনেস, রুমি, 32, তুতা, কাফু, সুন্দর আইডি। পেস ট্র্যাকার ভাই, নেক্সট ম্যাচে কোড চেঞ্জ করেন যা জানি। হ্যাঁ ভাই, প্রতি ম্যাচে কোড চেঞ্জ করি। আচ্ছা আমি নেক্সট ম্যাচে কোড চেঞ্জ করব না, ঠিক আছে? নেক্সট ম্যাচে আমি কোড চেঞ্জ করব না, শুধু যে আমার সাথে খেলতেছে তাকে মানে রুম থেকে বের করে দেবো নি, যেহেতু সবার সাথে একটা করে খেলতেছে আপাতত। Just joining us, we are already on the way. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Can he finish? Oh, Buffon, nice. Oh, good effort, he got plenty on that. Guti brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, clearly, Uli Hoeneß was a great in his own right, but was also known as one half of a legendary strike partnership. Yeah, and he was the more creative one, Peter. Likes to use the left side, a great dribbler who set up as many goals as he scored. He'll be asking questions of anyone on his side, just looking to try and get behind that defensive line. He has outstanding strength, of course, silky feet and sharp running and even sharper finishing.
Look at the space here. Great, and the আরে finish. ভাই নাইস পাস And he's done it. বেস্ট That ট্যাকার looks like কই a থাকেন ভাই? আমি preconceived বগুড়ায় plan. থাকি, Win the ball জলসরি and তলায়। then unleash. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good. And he looked every bit the assured keeper there. ভাই Really looked পুরা sharp স্প্যাম there, শুরু didn't he? করছে That's very well এইচটিএফএস played. ভাই। আমি গেমিং ম্যাচই খেলবো না আপনাদের কমেন্ট দেখবো ভাই? আপনারা দাদা শুরু করছেন ভাই। Cleared without hesitation. João Cancelo. Rummenigge. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Gullit. Seedorf. Beckenbauer. Oh, good read. That was well played, well stopped. And he welcomes it in. ভাই রে কি বডি The টাচ defence করছে? proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Rummenigge! Well, he got rid because he was under pressure. And they've got rid. Chelsea look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Busquets. And it's Van Basten! আরে Oh, that was আপনার nice ফ্যান হয়ে stop. কমেন্ট Not করা quite the কি end product অপরাধ না required. ভাই? অপরাধ তো না ভাই। Deserves a lot of আপনার credit মেইন for his ফরমেশন willingness to কি? make those runs. আমার The ফরমেশন passes এখন will ঠিক নাই always ভাই। have আমি an option with him. নতুন আপডেটের পরে গেম প্লে উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে ভাই। তো এখন এক এক সময় এক এক ধরনের ফরমেশন দিয়ে ট্রাই করতেছি যে কোনটা এখন বেটার সুট করে। তো এখন মেবি আমি He's going to be disappointed with that. 4-1-3-2 Van মেবি Basten. এরকম কিছু। That's played into space. Oh, played through for the wide man. Oh, well played. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. ভাই আমি এরকম একটা ড্রিবলিংও করতে পারতেছি না গেম The স্কোর final করার। 5 minutes of the first করতে half. নিলেই ধরা খাবো। He's cut it out. And it's Gullit. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Guti. There will be 1 minute And Adams. Messi. Into stoppage time, whistle due any moment. And there is the half-time whistle. So ভাই here we কি are, আজিজুলে half-time. পড়ে Both নিয়েছে? teams হ্যাঁ head ভাই। into their respective dressing room, and while there was a genuine flow about the game, most importantly there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the বাতিস্তুতা half-time নিব score, নাকি ওয়েন? 1-0. আমার জানা মতে ভাই Well, বাতিস্তুতা obviously বেটার। things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. And we are already promptly back underway. Well, I think in these circumstances, it's all about Okay, how to that adjust bit the was balance of fair. your team. I mean, অনেকে ওয়েন you নিচ্ছে, want to অনেকে get back in বাতিস্তুতা it as নিচ্ছে, soon as তার যেটা possible, ভালো লাগে। but without leaving yourself too open. এতগুলো প্লেয়ারের মধ্যেও বলটা And নিতে a পারবে না। terrific save from the keeper. Hunis is offering a right smile there. Thuram. Gullit. And here's Messi. Oh, the
Defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Van Basten. Davids. Ernest. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. And it's Messi. Oh, played right into his path. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, that's an inviting ball. Chelsea appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Oh no, what has happened here? Ernest. Messi. Messi gets his pass away. And Basten. There's the hit! And he has kept it out কি somehow. Well, অবস্থা convincing, that most certainly wasn't. He did well to rescue it, though, I'll give him that. Seedorf. Well read, nice interception. এই সার্জিও বুস্কেটস এক্সেস লেভেলের It's নাটক one in. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Turan. Just about up to 75 minutes. Rummenigge. And Holland! And he hits the net! আসিফ ভাই বাতিস্তুতা নাকি ওয়েন আমার কাছে ভাই আমার ক্ষেত্রে ভাই বাতিস্তুতা ভাই One sweeping move. আমি ভাই 4-2-2 executed with তে deadly খেলতেছি efficiency. এখন Just বাট when they এরকম thought করে they একটু needed one end, মডিফাই they করা ended up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. দশ পার্সেন্ট চার্জ আছে ভাই আমার On the field, number 6, Karl-Heinz Rummenigge. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. Number 11, Pass is coming off in quick succession here. Has a goal! ভাই সিমেন Just কিন্তু love সেই the সেভ level of দিচ্ছে intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. জিকেটা ভালো বোঝায় It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And it's Forlan. The pressing's intense, and it's paid off. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Platini. Forlan, great defending, strong and determined. Well seen, saw that coming. ফরলান Great কেমন যেন positioning, উল্টাপাল্টা still খেলতেছে good from him. Oh, well played, well played. There will be Well, one both minute sides added time. might have to Last settle for a minute. draw here, although there's still a chance for উদয় একটা মারলাম And time is up. A draw and a highly unpredictable one. ভাই পুরো স্প্যাম শুরু করে দিছে এই Highly স্টিএফএস entertaining ভাই until the very end. Your final thoughts, Jim? আমি কি Well, এক্সট্রা neither টাইম side দিছি can get over the line here. না বোধহয় নাকি দিছি দেই নাই
আচ্ছা ভাইয়ের সাথে আমি আবার দেখি, চেষ্টা করব খেলার পরে। লাস্ট ম্যাচ হয়তো আমার। আরেকটা কে খেলবেন? ঢুকেন, খেলি। ভাই ওসাম্বার গল্প, ওহো হাসান ভাই, এই তো বুঝতে পারছি। হাসান ভাই নাকি ফারদিন, কোনটা? না ভাই, ওসাম্বার গল্প শুনবো না ভাই। ভাই আমি নার্ভাস হয়ে যাই, এটা থেকে ওভারকাম করে কিভাবে? বেশি বেশি খেলেন ভাই। আমাদের এই যে লাইভে আসে অনেকেই খেলতে, তো লাইভে খেলবেন, সমস্যা কি? আর লাইভে ভাই যারা খেলতে আসে ভাই, তারা যে কি স্ট্রাগল করে আমি এই 2 দিন লাইভ করে বুঝতেছি ভাই। এত প্যারা, মানে গেমটা অনেক স্লো হয়ে যায় লাইভ স্টার্ট করার সাথে সাথে। তবে আপনি অনেক ভালো খেলছেন মিসাক মোসলে ভাই। এবার অন্য কিছু ট্রাই করি, দেখি জায়গায় শেফচেনকো খেলায়, শেফচেনকো কাউন্টার। অন্য কিছু ট্রাই করে দেখি। এই ফরমেশন আমি লাইভে আসার আগে 1 ম্যাচ খেলছি বোধহয়, এই ফরমেশন দিয়ে দেখলাম কেমন কি হয়, তো দেখতেছি কি হইতেছে। ম্যানেজার কিনা লাগবে ভাই, গ্যাসপেরিনি খুব দরকার। গ্যাসপেরিনি অনেক ভালো ম্যানেজার। This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. So that's got things underway. You know, for me, Peter, there's a deep-lying playmaker out there who's as good as it comes. Pep Guardiola. As composed as he is clever, he always acts as the key pivot in forming attack after attack. Yeah, he's a bit of a manager on the pitch. Well, astute. ডেভিল 44 ওয়াইটি লাভ ফ্রম টিআরসি। আরে ভাই, দি রয়্যাল ক্লাব, সেই Our very first corner. Up he goes. আরে কি সেভ গুলা যে দিতেছে গোলকিপার এক একটা এসে। And it's Cancelo. And here's Shevchenko. মেরে দিয়া লাগতো আসলে, আমি ভুল করছি পুরো। He's tried one. ওরে সেভ ভাই। And a terrific save from the keeper. Platini really must be thinking what he has to do to score there. এই ম্যাচটা মনে হয় একটু স্মুথ পাইতেছি হালকা। Corner of the game. অপোনেন্টের নেট বোধহয় ভালো ভাই। Terrific header. Superb goal. Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. And claimed it back swiftly. Chiellini. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Platini.
Great hit! It's run loose. Who's going to get there? আসিফ ভাই আপনার না এক্সাম? হ্যাঁ ভাই এক্সাম তো আছে ভাই। এক্সামের জায়গায় ভাই, এখন আমি আমার জায়গায়। Backward it goes. Forlan, chip through. That's a nicely measured pass. Messi! And it's hoisted clear. Pull it. And he's picked out the run. Rummenigge. আরে রুমির ফ্লিপ ফ্ল্যাপ যে অ্যাড করা আছে এই আইডিতে আমি নিজেও জানি না। Touches it back, and it's Cancelo. Forlan. We expected better, and so did he. Guardiola. Pull it. And here's Shevchenko. And Shevchenko! এমডি মুন্না আসিফ 100 আরে ভাই ভাই। Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. মুন্না ভাই এক সময় সেই খেলতো ভাই। And it's Shevchenko. মদ্রিচরে যেমন রিয়াল মাদ্রিদ বের করে দিতেছে, টিআরসিও কি মুন্না ভাইকে বের করে দিবে? Now it's Messi. আরে ভাই এটা কি হইল? And he looked every bit the assured. আমার ফোন গেম যে হারে ল্যাগ দিতেছে ভাই, That's very well played. মারাত্মক অবস্থা, নেটওয়ার্কের সমস্যা। Messi. Guardiola. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Interesting ball. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Has a look and plays it forward. No, he's not getting any further than that. Kimmich works it forward. That pass isn't the best. Pull it. Good play on the left-hand side here. Rummenigge. Yeah, that's top defending in preventing him turning, which can open up many possibilities. 2 Gently minutes done. has been indicated. Messi. Barcelona finding their passes. Now it's Forlan. Cleared away. There's the whistle for half. গেম আবার একই অবস্থা। So the end of the first half, both teams have একটু had their ল্যাগ moments. দিল, ভালোভাবে ল্যাগ Both দিল, fields ল্যাগ have দেওয়ার পরে talking আবার points, স্লো হয়ে গেল। But there has been just one goal, and that is the state of it at the break. 1-0. এটা লাস্ট ম্যাচ হয়তো আমার, এটার পরে আমি অফ করবো, ফোনে চার্জ নাই আর চার্জার লাগাই খেললে ভাই অনেক ল্যাগ করে। Battling qualities on the other. I think this game is It's Forlan. ভাইয়ের ফিনিশিংটা আরেকটু ইয়ে করা উচিত, মানে আরেকটু ক্লোজে যে শটগুলো মারলে হয়তো ঢুকে যাবে, আর লং রেঞ্জের শট তো নিতেছে না ওইভাবে ভাই। And it's Gullit. Platini. And that's a Shevchenko! ভাই কি ফিট দিছে শট। beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Good spot, he's seen the run. I think he'll take some stick for that. There was a box full ready and waiting. Nice interception, his positioning was spot on. Rui Costa. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's
setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are... ব্যালেন্স করতে পারি নাই। Looked awkward, but he had a শাউট good আউট crack at চাই। it. Oh, he's আরে usually হাসান ভাই, such শাউট a আউট good টু ইউ ভাই। finisher. ভাই হাসান ভাই নালে ফাট দিন ভাই। যে কোনো একটা। Substitution on the field. Number 11. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 12. Van Basten. Substitution. Van Basten. Messi. He's played him through. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Barcelona are looking to play on the counter. He's gone for goal! Well, now it's a race for the ball. And it's Messi. মেসি বাড়ি খেয়ে পুরো মানে উড়ে যেতেছে এখন। Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. আগে বাড়ি খাইলেও তাও বল নেওয়ার ট্রাই করতে আবার। Pass is just off target. এখন বাড়ি খাইলেও সরে যায়। This is exactly the approach they have to take now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Barcelona have it back and can go again. And back to the goalkeeper. Just about up to 75 minutes. Pull it. João Cancelo. That is good strength. And it's Hullet. Now it's Messi. That looks a cracking ball. Picked out brilliantly. And it's Messi. Guardiola. Guardiola! ভাই No mistake! কি আল্লাহ Barcelona কি are সিলি back in মিস্টেক business. ছি ভাই। Substitution on the field. Number 6. We have got changes here from both sides, in fact. Platini. And that has added a whole new complexion to the game. Well, that goal just serves to give them the momentum and psychological edge now at this stage, but for me, they've got to chase a winner. Number 8. Taken back almost at once. Number Kaká. 15. Kaká! Number 14. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Busquets. And here's Van Basten. It's Van Basten! HTF আমি আপনার একমাত্র ফ্যান। ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে ভাই। Final He ball was not on there, quite that's right. good, His man. teammates are irritated at that. Well, perfectly measured that. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Shapes to shoot! বাহ এমবাপ্পের কেউই ধরতে পারে নাই ভাই। How good is আমার 4টা ডিফেন্স ওই জায়গায় বাড়ি খাইছে, লিটারালি 4টা ডিফেন্ডার বাড়ি খাইছে ওই জায়গায়। one sweeping move executed with deadly efficiency. জি জি ভাই, That is as far as it goes. এই What a game. নেটের অবস্থায় খেলা Unpredictable সম্ভব to the নয় very ভাই। end, momentum shifting this way and that. The kind of match as neutrals we all love to come and see.
Any reflections on what you've seen, Jim? Look, Peter, a strength in any team has to. ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ ভাই। আবার একটু পরে হয়তো আবার আরেকজন লাইভে আসবে 12টায়, তো তখন আবার আপনারা সাপোর্ট করিয়েন ওনাকেও। আপাতত